أكاديمي صارم وضابط متوسط الرتبة طموح وحاكم محلي متغطرس. 3 بريطانيين وضعوا الأسس الأولى لتقسيم فلسطين. حدث ذلك قبل التقسيم الأممي ب10 سنوات تقريباً. حينها أرسلت بريطانيا المستعمرة لجنة للتحقيق في أسباب ثورة فلسطين الكبرى، عرفت باسم لجنة بيل. أفرادها تسابقوا لنيل رضا رؤسائهم، قدموا ما اعتبروه حلاً ناجعاً لذاك الصداع الإمبراطوري الذي لا ينتهي، لتظهر أول خريطة قسمت فلسطين لدولتين. لأكثر من 81 عاماً ظلت محاضر جلسات اللجنة السرية حبيسة الأرشيف البريطاني، وفي سطور تلك المحاضر تكمن الحكاية. هذه الوثيقة تكشف لنا حقائق جديدة حول تقسيم فلسطين وتلقي الضوء أكثر على نكبتها كذلك. ولأن لكل شيء بداية، فالبداية الفعلية لهذه الوثيقة ترجع إلى الثورة الفلسطينية الكبرى. لماذا هي وثائق حساسة وأخفيت لأكثر من 80 عاماً في الأرشيف؟ There was a category of documents across the colonial world that were just considered so sensitive that they weren't put forward into the archiving system. They were kept in secret in the Foreign Office, and it was only recently that people really discovered that this material was there. And they started to insist that it was declassified. And so it wasn't until 2017, 81 years later, that it was migrated from this secret storage in the Foreign Office to the National Archive and became available for us. في عام 1930 زاد استحواذ اليهود على الأراضي العربية بنسبة 300% مقارنة بالعام السابق. عززت وجودهم في فلسطين موجات هجرة محمومة قوتها حركة بناء متزايدة للمستوطنات تحت حماية بريطانيا. حوصر العرب في أرزاقهم وأراضيهم. تفجرت الأوضاع إثر اكتشاف شحنة أسلحة سرية لليهود وصلت من بلجيكا عبر ميناء يافا، خبئت داخل براميل مخصصة لاستيراد الإسمنت. في ذلك العام، عام 1935، قاد الشيخ عز الدين القسام أبرز جهود المقاومة المسلحة في حينها، ليعتبر استشهاده خلال اشتباكه مع القوات البريطانية بمثابة شرارة انطلاق الثورة الفلسطينية الكبرى. أرغمت هذه الثورة والإضراب الذي رافقها بريطانيا على حشد قوات عسكرية في فلسطين أكثر مما كان موجوداً في شبه القارة الهندية آنذاك. عند هذا المنعطف التاريخي، أرسل ساسة لندن اللورد روبرت بيل على رأس لجنة تحقيق إلى فلسطين عرفت رسمياً باسم اللجنة الملكية لفلسطين، وذلك للوقوف على أسباب استياء السكان في تلك المستعمرة واقتراح تغييرات على سياسة الاستعمار البريطاني. إلى القدس وصل هذا الرجل ورفاقه في صبيحة يوم شتوي من شهر نوفمبر من عام 1936. استمعت لجنة بيل لعشرات الأشخاص، نشرت محاضر الشهادات العلنية في حينه، فيما أخفيت محاضر الشهادات السرية. دكتورة بارسونز، تقرير اللجنة العلني يروي بإسهاب أسباب اقتصادية واجتماعية، تحديداً في مقدمته للثورة الفلسطينية التي اندلعت عام 1936، ثم يقترح التقسيم كحل. هل كانت بريطانيا عندما أرسلت هذه اللجنة بحاجة فعلاً إلى الوصول إلى هذه الخلاصة؟ وهل كانت الشخصيات التي ذهبت إلى هناك منوط بها أن تقدم هذا النوع من الحلول؟ Look, commissions of inquiry were a very important part of the structure of British colonial rule. They were a key tool for dealing with crisis.
And in this case, of course, the crisis was the Palestinian revolt of 1936, الثورة الكبرى الفلسطينية. This posed a serious challenge, the most serious challenge against British rule since the mandate began. So the British send a commission, as they have before, to try to calm things down, to give them a chance to take a breath. It also gives a chance to the military to regroup and maybe bring in some reinforcements in anticipation of the revolt possibly breaking out again. Also, the British prefer to solve these kinds of problems, these kinds of crises, through negotiations. It's less expensive and it's less disruptive. تقولين أن اليهود تدخلوا بمهام وصلاحيات لجنة بيل حتى قبل مغادرتها إلى لندن. هل لهذه الدرجة كان اليهود آنذاك منخرطين في دوائر صنع القرار في لندن؟ Yeah, the Jewish agency based in London, which had a number of officials working in it, and of course the Zionist organization, they always lobbied hard around the organization of these commissions. They did it with every commission because there were other commissions before the Peel Commission. So they tried to have influence over who would sit on the commission. They also wanted to be involved in the details of how the commission would be organized, who would be the witnesses, what would be the order of witnesses, would the testimony be heard only in public or would there also be secret, closed sessions? So they involved themselves in the procedures of the commission. جرى الاستماع إلى الشهود في القدس. جلس المفوضون على كراس من جلد بني، توسطها مقعد طويل جلس عليه الرئيس بيل. تحلقوا بشكل نصف دائري وجعلوا الشاهد يجلس قبالتهم. بلغ عدد الشهادات العلنية 62 شهادة، والسرية 61 شهادة. لكن نصوص الشهادات السرية جاءت أطول بكثير من تلك العلنية. لقد رفض العرب المشاركة في اللجنة في البداية، لتقتصر مشاركتهم لاحقاً على الجلسات العلنية فقط. نص قانون الاستعمار البريطاني على الاعتراف بالوكالة اليهودية آنذاك كممثل رسمي لليهود ولتقديم المشورة فيما يتعلق بتنظيم هجرتهم إلى فلسطين، لكن ما عاينته لجنة بيل كان إفراطاً في تفسير هذا البند بصورة جائرة، كما تقول سطور تقريرها. ما ذكرته في دراستك مرة أخرى عن الوثائق السرية، والتي تقولين في الجزء الأول منها بأن العرب رفضوا المشاركة في البداية في كل اللجنة، بعد صح. ذلك تعرضوا لضغوط وقبلوا المشاركة في الجلسات العلنية. نعم. لماذا لم يشاركوا في الجلسات السرية؟ وكيف أثر غيابهم عن هذه الجلسات نعم. فعلا على النتيجة النهائية التي خرجت بها اللجنة؟ نعم. First of all, just to back up a little bit to answer your question, when the commission arrives in November 1936 in Palestine, the Palestinian political leadership, the Arab Committee, اللجنة العربية الأولى, they boycott the commission. And they boycott for very clear reasons. They have been demanding a cessation of immigration, and they're saying we cannot participate in this commission when immigration is continuing. At least, please, stop immigration while the commission is in Palestine. The British refuse. After much back and forth, but eventually they refuse to halt immigration. And the Palestinians stick with the boycott and they boycott the commission. And this is a very popular move. The Palestinian population is supportive of the boycott. Several weeks pass. The Zionists are coming in and giving testimony. British officials are coming in and giving testimony. There's more and more pressure on the Arab High Committee to give testimony, coming not only from the British, who need their participation to legitimate the commission, but also from surrounding Arab states and from the rulers of the surrounding Arab lands, including Nouri Said in Iraq, Ibn Saud in Saudi Arabia, and Amir Abdullah in what was then Transjordan. And eventually the Palestinians succumb to this pressure and they drop the boycott in January 1937.
and they come in and give public testimony. As you said in your question, they only give public testimony. صحيح. It's almost impossible for them to choose to give secret testimony in the conditions of the effects of the revolt on the Palestinian population. To be seen talking behind closed doors with the British would be breaking with the solidarity of the revolt. It was also dangerous for them, quite honestly, because they could be accused of collaboration, talking secretly with the British. Yeah, نعم. Maybe making concessions secretly with the British behind the scenes. So they said, no, we won't give testimony in the secret sessions. كيف أثر ذلك على اللجنة وعلى خياراتها وعلى الخلاصة أيضا؟ نعم. I think, look, I don't believe that these commissions, in a general sense, were ever a space of political possibility for the Palestinians. Everything was so stacked against them. So I'm not saying everything would have been different if they had come in. دكتورة بارسونز، هذه الوثائق التي ظلت حبيسة خزائن الأرشيف الوطني البريطاني لأكثر من 81 عاماً. أسألك في البداية، كيف حصلت عليها؟ I really came across them by luck. I had a postdoctoral researcher working in the National Archives for me, doing work for me and also work for himself and his own research. And he saw that a new file had suddenly arrived in the National Archive, and he thought that it looked interesting. So he ordered it and he opened it up, and he saw that the contents of the file included the secret testimony. And he immediately emailed me and said, would you like a copy of the secret testimony? And I said, yes, please, I certainly would. And he sent it to me, and I started immediately to read it. I dropped everything else I was doing. I was working on a different project because I knew how important it was that I had this material in my hands, and I wanted to know what was inside it. دوغلاس هاريس، ضابط بريطاني ذو رتبة متوسطة، عامل في القوة الاستعمارية، كان من أشد المتحمسين لقرار التقسيم، حتى أن حجم شهادته السرية أمام اللجنة كانت أكبر ب5 مرات من شهادات الآخرين. لقد قدم بحماس خرائط استخدمت للوصول إلى خريطة التقسيم النهائية كما ترجح الدراسات. لويس أندروز هو حاكم لواء الجليل، رجل ناصب العرب العداء طوال فترة توليه السلطة في فلسطين. كان يرى في التقسيم حلاً ناجعاً للقضاء على الفوضى ولإخلاء مسؤولية الاستعمار ورجاله تجاه ما يحدث. سيقتل هذا الرجل بعد أسابيع فقط من تقديم اللورد بيل تقريره النهائي. أما الرجل الثالث والأكثر حضوراً في صفحات الشهادات السرية فهو ريجلاند كوبلاند، أكاديمي صارم مختص بالتاريخ الاستعماري قادم من أكسفورد. أسندت إليه قبل أن يشارك كعضو في لجنة بيل مهمات عدة تتعلق بالمستعمرات البريطانية، وهو الرجل الذي ألمح لحايم وايزمان خلال استجوابه من قبل اللجنة أن يطالب بتقسيم أرض فلسطين رسمياً. دكتورة بارسونز، هذه الصورة تظهر أعضاء اللجنة الذين وصلوا إلى فلسطين أواخر الثلاثينيات من أجل دراسة الأوضاع وأيضاً من أجل الوقوف على أسباب الثورة آنذاك. لكن من بين هؤلاء شخصية تفردين لها صفحات في تحليلك ودراستك للشهادات السرية، كوبلاند. نعم، أكاديمي. نعم. هذه الصورة في فندق الملك داود، أليس كذلك؟ نعم، في فندق الملك داود، نعم. لكن الشهادات لم تجرى هناك. لا، في فندق بالاس. نعم. لنعد إلى كوبلاند بعض الشيء. هذا الرجل كان متقدماً خطوة على اليهود آنذاك بأن قدم لحايم وايزمان، فاجأه في الواقع كما تقولين في الدراسة بتقديمه اقتراحاً بتقسيم فلسطين إلى دولتين، بينما كان أقصى أحلام اليهود آنذاك هو الكانتونات. هل كان لمرض اللورد بيل أيضاً دور في تقدم كوبلاند ولعب هذا الدور؟ وما الدافع لديه حقاً لتقديم مثل هذا الاقتراح؟ نعم. Look,
first of all, it's really important to understand that these commissioners were quite ignorant about Palestine. They knew very little. They had experience in other colonies, India, in Africa. Reginald Copeland was a professor at Oxford, but he was a specialist in Africa. He didn't actually know very much about Palestine. Okay. So they are learning as they go along. Yes, as you said, they're learning as they go along, and partition starts to be discussed towards the middle of the proceedings over that time span. And they do, as you said in your question, they do say, some British officials say to the Zionists, look, give testimony in the secret sessions, it's much better. You can speak your mind, it's where the business really gets done, it's where the real discussions happen. But I don't actually think that that is connected to the discussions about partition with the Zionists, directly connected. I think it was a general piece of advice to the Zionists. And then, of course, that piece of advice became very useful as partition was, in fact, raised in these secret sessions, and the Zionists were on the spot and in the position to basically influence the commissioners on the question of partition and to put forward their point of view. صحيح، وهو يعني ربما الأمر الذي أثار حفيظة كوبلاند، لكنه لم يثر حفيظة شخص آخر. نتحدث عن دوغلاس هاريس، أيضاً ضابط متوسط الرتبة. كان له دور في دفع اللجنة خلال شهاداته السرية إلى خيار التقسيم. ذكرتي في إجاباتك كلمة طموح كثيراً. هل الطموح فقط هو سبب يعني توجه هاريس؟ It wasn't only ambition. Of course, this colonial system is a morally corrupt system. The whole system is corrupt. But working within the system, British officials didn't look at it that way. They were just trying to serve British interests, and they avoided the kind of larger moral questions about what all this meant for the Palestinians and the oppression of the Palestinians by focusing on the details of the work, the day-to-day details of the work. And Douglas Harris was exactly this model. He was asked to do a job, which was to draw up details about what partition would look like, what the issues would be, should the Jewish state have an air force, what would happen to the Rutenberg electricity works, how much would it cost to implement partition? And he brought that detail into the commission as an ambitious professional trying to do a good job for his superiors. So he's a really good example of a kind of morally blind. ستتحدثين عن أن مفاهيم العدالة والظلم كانت بالنسبة للبريطانيين أو من يعملون بمجال الخدمة العامة البريطانية هي مجرد مفاهيم رومانسية أخلاقية. لكن أود أن أعود إلى أيضا شخصية ثالثة تتحدثين عنها ساهم بدفع اللجنة لقرار التقسيم بشهادته وحاكم منطقة الجليل لويس أندروز أيضا. هذا الرجل الذي اغتيل ربما بعد أسابيع من نشر خلاصة لجنة بيل. هل كان الرجل أيضا يعني يريد فقط تحقيق نجاح مهني لنقل أم أنه كان منحازا لليهود؟ He was a different story. And you do have the occasional British official who does have very strong feelings, one way or the other. You also have British officials who are passionately pro-Palestinian and working for Palestinian rights. Very few, but some. But Lewis Andrews, we know from the evidence, and I know from other archival material outside of this secret testimony, was very, very pro-Zionist. And by the way, he only became district commissioner in the Galilee later, actually, after the Peel Commission left Palestine. But he plays a very, very destructive role in these secret sessions because he plays the role of spokesperson for the Arab point of view. As I was talking about previously, he's asked, you know, Mr. Andrews, what do the Arabs say about partition? You know, this is the worst person to be asking, this person who is so hostile to the Palestinian position. And he says things like, oh, I was having dinner with the mayor of Jerusalem and I asked him about partition and he said, oh, it's a great idea. Now we know really for certain that he's lying when he says this, and we know it because I've read the memoirs of Hussein Fakhri al-Khalidi, who was the mayor of Jerusalem, and Hussein Fakhri al-Khalidi is clear about his total lack of trust in Lewis Andrews, in particular, how he dislikes him, he won't meet with him, he won't speak with him because of his pro-Zionist sympathies.
So Lewis Andrew is pushing the commissioners towards partition. لقد كان المشرفون على اللجنة يبحثون عن ذرائع تبرر خيارهم في التقسيم، ذرائع سياسية لحفظ ماء وجه الإمبراطورية، وأخرى شخصية تتعلق بطموحات فردية لا أكثر. يبدو ذلك واضحاً في الحوار الذي دار بين كوبلاند وحايم وايزمان، حيث تقول الوثيقة: دون تراجع أعاد كوبلاند وايزمان إلى مبدأ التقسيم الأساسي من خلال طرح السؤال: هل لا يمكن أن يكون اتفاقاً نهائياً وسلمياً لإنهاء الانتداب بالاتفاق وتقسيم فلسطين إلى نصفين، حيث تكون السهول دولة يهودية مستقلة مثل بلجيكا مع علاقات معاهدة مع بريطانيا، مع أي ترتيبات ترغبون فيها معنا، وبقية فلسطين بالإضافة إلى الأردن تكون دولة عربية مستقلة مثل الجزيرة العربية. هذه هي الفكرة النهائية. أجاب وايزمان: اسمحوا لي أن لا أعطي إجابة نهائية الآن، اسمحوا لي أن أفكر فيها. أنهى كوبلاند النقاش باستحياء كما بدأه، موضحاً أنه ليس بصدد تقديم اقتراح رسمي، ولكنه يبحث في آراء وايزمان حول مخطط تم عرضه علينا. بزيارة ميدانية اقتصرت على شهرين فقط، نشر التقرير النهائي وجاءت التوصية بالتقسيم بصورة موجزة في آخره مع خريطة مرفقة. استخدمت تلك الخريطة فيما بعد كأساس لخارطة التقسيم الأممية عام 1947. دكتورة، هذه الوثيقة وثيقة سرية كتبت وتم الكشف عنها من قبل الحكومة البريطانية نفسها. لأي درجة يمكننا الوثوق بها والركون إليها من أجل فهم تلك المرحلة التاريخية المعقدة بتقديرك؟ Yeah, it's a good question. I mean, we can trust this transcript as being a real representation of what happened in the room of the secret sessions. But obviously it has its limits in so much in what it can tell us about the full story of partition and how that recommendation came to be made. We don't know, for example, what went on in the informal meetings that didn't take place in the room and which we have no transcript for, where British officials certainly would have been discussing some of the details of partition and some of the directions that they wanted to go in. We know about some important meetings that took place. For example, the meeting between Copeland and Weitzman at Nahalal at the end of the Commission's time in Palestine. But we don't have a transcript of that meeting. We don't have a record of that meeting. So we don't know the details of what was said. So we know what happened in the room of the secret testimony, but we don't necessarily have a full picture of what happens outside the room. And those informal discussions outside the room are very, very important, of course, for how history gets made. دكتورة، هذه هي الوثائق المتعلقة بلجنة. هذا هو الملخص فقط الذي خرجت به اللجنة، لكن هذه هي محاضر الشهادات السرية التي درستها في الورقة البحثية أو التحليل الذي قدمته، حوالي 400 صفحة. بالتأكيد مهمة ليست سهلة على الإطلاق. اللافت للنظر أن 38 من الذين شهدوا قدموا شهادات سرية كانوا من البريطانيين من أصل 61. هذا رقم كبير جداً. نعم. يعني والبريطانيين ليسوا أصلاً معنيين بهذه القضية، ليسوا عرباً، ليسوا يهوداً أرسلت من أجلهم اللجنة على الأقل. كيف أثر ذلك على قراراتها النهائية؟ That's an excellent question. In fact, it was the most important part of the testimony, the British testimony to the commissioners. It was where the real business of the commission happened, and it was where British commissioners could talk to British officials on the ground totally openly, and everyone spoke their minds. And of course, British officials much preferred to give testimony in private, because they knew that they wouldn't have to worry about public opinion, about what they were saying in the sessions being published in the newspapers the next day. And there are a couple of key aspects of the British testimony that did really influence the commissioners. One was the way in which the British talked about the reliance of the British government on the Jewish Agency and on various Zionist institutions for the governing of Palestine. Yeah.
For example, Mr. Mills, the officer for statistics and immigration, talked about the fact that the British government relied on the Jewish Agency for the organization of Jewish immigration, that it was the Jewish Agency who decided who would get the permits. And as he put it in the secret testimony, this was really, as he put it, a matter of convenience. It was easier for the British to rely on the Jewish Agency for these organizational issues. Another way in which the British testimony really did affect the commissioners was that the British officials talked a lot about how they didn't see any cooperation on the ground between Palestinians and Jews. No shared schooling, no shared institutions, and they told the commissioners that they thought it was impossible that there could ever be a single shared state with representative government representing the whole population, Jewish and Palestinian. This led the commissioners, on the one hand, to be very worried about the laziness and the kind of slackness of the British government in Palestine, almost as if the Jewish Agency was a kind of parallel government to the British government. What would this mean for the reputation of British governance in Palestine internationally, back home with the British people? And so partition becomes a way to also terminate the mandate, because if you have a solution dividing the Palestine into two states, this also means the termination of the mandate. It means being able to kind of walk away from this mess that the British had created. I mean, I think it's not quite right to say that the Zionists didn't think at all about partition before the Peel Commission came to Palestine. Certainly we do have evidence that Weitzman had considered it and had discussed it with some of his colleagues. But it was certainly Copeland who really was the impetus, who pushed in these secret sessions for partition. He came to see it at some point, we don't know exactly when, but in some point while the commission was in Palestine and while the sessions were rolling, he came to see it as the only solution, and he came to own it as his idea. And in fact, it's Copeland who first suggests in the secret sessions the issue of partition to Weitzman. It's not Weitzman who suggests it to Copeland. And in fact, Weitzman then picks up on that suggestion, realizes that the British on this commission are thinking about partition as a possible solution, and then he works to try to make sure that whatever is in the recommendation, the final recommendation, is most favorable to the Zionist position. So he sees where Copeland is heading, and then he has this famous or infamous secret meeting with Copeland. لقد عكست اللغة التي كتبت بها توصيات تقرير لجنة بيل جهلاً حقيقياً لأولئك الذين كتبوها بما يجري في فلسطين. وهو ما بدا في تلك التعبيرات الحتمية والحاسمة التي استخدمت. لقد جاء في تلك الخلاصة ما يلي: لا يمكن حل المشكلة بمنح العرب أو اليهود كل ما يصبون إليه، وإذا سئل من الشعبين سيحكم فلسطين في النهاية، فجواب هذا السؤال يجب أن يكون لا هذا ولا ذاك. فليس ثمة دولة سياسية منصفة يسعها أن تفكر في تسليم 400,000 يهودي الذين سهلت الحكومة البريطانية دخولهم إلى فلسطين بموافقة عصبة الأمم إلى الحكم العربي، أو في تسليم 1,000,000 من العرب إلى الحكم اليهودي، فيما لو أصبح اليهود الأغلبية في البلاد. غير أنه وإن كان ليس في إمكان أي من هذين العنصرين أن يتولى حكم فلسطين بأسرها بإنصاف، فقد يكون بإمكان كل عنصر منهما أن يحسن الحكم في قسم منها. في النهاية إذن، ما الذي يمكن استنتاجه من هذه الوثيقة، وكيف أثرت على المرحلة التالية من حياة الفلسطينيين وأيضاً من تاريخ فلسطين نفسها؟ Look, for the Palestinians, the Peel Commission was a catastrophe. The recommendation of partition was the worst thing that could have happened for the Palestinians.
It led to an intensification of the Palestinian rebellion, which in turn led to an intensification of the British brutality in suppressing that rebellion. And by 1939, as the rebellion was finally crushed by the British had exiled or imprisoned all of the Palestinian political leadership. This weakened the Palestinian political leadership as they entered those crucial years leading up until 1948. On the Zionist side, the Zionists, of course, saw that the British, for the first time, were willing in an official policy to support a Jewish sovereign state in Palestine. دولة يهودية بدل من وطن قومي بحسب وعد بلفور. Exactly. A very different formulation than the much weaker formulation of a national home for the Jews. So they saw this official support for a sovereign state, a Jewish sovereign state in Palestine, and they started to plan on the basis of that map. They planned in terms of urban settlements, they planned in terms of infrastructure, and they planned from a military point of view. This had huge consequences, again in 1948, for the military outcome of the war that was inevitably going to break out between the Palestinians and the Zionists. صحيح، وهي بالتأكيد يعني ما زالت مستمرة تفاعلات هذه اللجنة وقراراتها حتى اليوم ربما. The conflict is obviously ongoing, and the tragedy of the Palestinians is ongoing, and we can see in the Peel Commission moment a kind of tipping point where the Nakba becomes the kind of most likely outcome or the inevitable outcome of British military occupation in Palestine. The United Nations has made its decision on Palestine. There was heated debate in the Assembly. Saudi Arabia? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. United States? Yes. The resolution of the DUC Committee on Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.